비장한 표정으로 임무를 수행 중인 CIA 요원 빌 포프. Hey, Billy. Hey, Julie. When are you coming home? Hello? Billy? 그런데 작전 중 테러 조직에게 들켜버리고만 빌. 한편 CIA 본부는 도망 중이던 빌의 위치를 놓치고 말았고 다시 그의 위치를 찾아내지만 테러 조직이 근처까지 와 있었죠. Please, thank you. Not too fast. This is number SI52JGN. Laundry team rolling now. Put it in your GPS. So just follow that. CIA에서 알려준 위치로 이동하는 빌. 그런데 택시는 빌이 말한 곳과 다른 곳으로 이동했고 It's in a cement factory. This is in a cement factory. 사실 택시 기사도 테러 조직이 매수한 사람이었죠. We got nothing, sir. Nobody here. Find him now. 결국 빌은 붙잡혀 버렸고 If you've never been to a slaughterhouse, they use this to be cannon. Now, where is our friend? I respect your silence. Last chance. Fuck you, son. 뒤늦게 빌이 있는 시멘트 공장에 도착한 CIA 지원군들. We're established. Just arrived on site, sir. Go, go, go! Agent not responsive. Repeat. Agent not... 하지만 빌은 이미 목숨을 잃어버린 뒤였습니다. He's dead, sir. CIA는 뇌과학자인 닥터 프랭크스에게 도움을 요청하게 되고 Dr. Franks, I have one job with an officer down and we need what only he knew. Can you not transfer memories from a dead mammal? 아직 임상 실험이 부족한 상황이지만 긴급 상황에 그는 제안을 승낙하죠. Jericho Stewart. He's in and out of prison more than half. He's unable to calculate potential negative consequences of his action. Truth is, I have no way to discipline. He does not understand society or how people are supposed to behave. 빌의 기억을 이식받을 실험자는 흉악한 범죄자 제리코였고 You fuckers. Oh, you. Say that with yourself. Chopper Gamma, EMHC Special. You were clear. Get this to the gun. We're all set, Doctor. I don't need no search warrant. 그렇게 제리코는 무엇인지도 모르는 실험을 받게 됩니다. Jericho Stewart is now landing. 마침내 기억이식 수술이 시작되었고 They deliver a microcharge to his frontal lobe. Jericho Stewart was chosen because he has frontal lobes. What about humans? You're looking at it. 쥐를 통한 실험만 성공했고 임상 실험은 처음이었죠. Theta waves activated. Neural stem cell stimulation commenced. Testing theta. Whoa, temperature spiking. What's going on? We're losing him. We have to pull out the robotic arm. He's going to die. Hey, you pull nothing! Carry on! He's stabilizing. 다행히 수술은 무사히 끝마칠 수 있었습니다. What are we gonna tell his wife? As far as she's concerned, Billy died today. Jericho. Jericho. Hey, look at me. Look at me. You know who I am? No, I want to give him to you. But first, I need you to remember. Your name is Bill Pope. Why are you messing with me, boss? Your name is Bill Pope, the CIA. Trapdoors to Heimdall. I need some water. Suddenly, the Dutchman's got his finger on our whole command and control. So the Dutchman calls you, Bill Pope. He needed protection, remember? And it's Billy! And you were going back to close the deal. Remember! I don't remember nothing, fucker. 아직 정신이 오락가락해 보이는 제리코. Come on, you dumb shit. Remember something. Take out the trash. 상황은 이렇습니다. 더치맨이라는 남자가 미국의 모든 무기에 접근 가능한 시스템을 해킹해버렸고 이를 한 테러리스트들이 그를 쫓기 시작하자 빌에게 도움을 요청해 접선할 예정 중에 빌이 사망하게 된 것이었죠. Hello. Bill Pope. Billy's. My husband's dead. Hello. 제리코는 또다시 감옥으로 이송하게 되는데 이대로 순순히 따를 제리코가 아니었죠. Why the guys changed around? This guy. 제리코는 탈출에 성공해버립니다.
사회에 나온 그는 그야말로 막장 그 자체였죠. Gone. Taking your van. What? Hey, listen, I'm serious. Take it off, man. Go on. Jog on. Go on. Oh! Oh! Oh, my leg! You fuck! Who is this guy? 그렇게 차를 타고 이동하는데 사실 그의 수술은 실패가 아니었습니다. 빌의 기억이 점점 더 그의 머릿속에 자리 잡기 시작했고 그는 기억의 흐름대로 빌의 집으로 향하게 됩니다. 비밀번호까지 쉽게 입력하며 집에 들어갔고 빌의 기억이 점점 더 짙어지며 그는 혼란을 겪게 됩니다. Silent alarm at the Pope House. Security code, please. Alpha 2360. 긴급 보안까지 해제해버리고 그대로 집을 떠납니다. So, Administrator for Vigilant Shield seeking to turn this control over to 빌이 사라지자 더치맨은 더 이상 CIA를 신뢰하지 못했고 그는 자신의 안전을 위해 또다시 움직이기 시작합니다. guaranteed protection of $10 million. Control over Vigilant Shield today at 6 p.m. 한편 지국장은 제리코가 빌의 기억을 되찾고 있다는 사실을 알게 되고 I gotta find him. Guys, someone's logged in as Billy. That must be Jericho. Christ, block it. Shut it down. No, leave it. Terminal, London Public Library. 이들은 제리코가 닥터 프랭크스를 찾고 있다는 사실을 알아냅니다. Dr. Frank. Jericho's on his way to you. Have your location. Do not hang up. You want? 하지만 예상보다 빨리 도착했고 Head's being crushed from the fucking inside. There's gonna be unless you figure out how to help. Pharmacy down the road. Good. 그런데 이 상황을 테러리스트 헤임달도 보고 있었고 Hey, faster the fuck up. That's Billy talking, not me. Shit, all I know is that I'm living this. I can do stuff. Are these memories chronological? I don't know if this is kicked off by shit. Yeah. I met his wife and kids. People always told me that I didn't have feelings about. 빌의 기억이 들어오며 전에 없던 감정이 생긴 제리코. Called emotions. 대기 중이던 CIA 요원들이 그를 다시 확보했고 Remember everything, right? Where's the Dutchman? But he's coming over here. Memories, skill sets. These things that have made them leap from Bill Pope to Jericho. Take him to the last place you had the Dutchman. Dutchman's trying to make a deal with the Russians. You hear that? We're fucked. 3시간 뒤면 더치맨이 러시아와 접선할 예정이었고 얼마 없는 시간 제리코의 협력이 매우 중요했죠. In the bag. You take us to the Dutchman. It's yours. Do we have a deal? Yeah, the beach. Okay, you can go to the beach. Right. 그런데 이를 지켜보던 테러리스트들도 방해 작전을 시작했고 Come over. Put on ice and send him home. The Dutchman's been flagged at London City Airport. Hey, what about my money? Elsa, he's yours now. I need him alive. Sir, we ordered a dive team to search for Jericho's body. Russians cannot be allowed to make the buy. Fucker Heimdall's been up our asses from the start. Switch to military channels, got it? Sir. Mommy, can I watch TV? Sure, baby. 집에 돌아온 진리언은 누군가 침입했음을 느꼈는데 Did you work with Billy? I don't think. They stuck Billy in my head. 진리언은 이제야 이 상황에 대한 설명을 듣게 됩니다. First car you two ever bought. Used Rover. Cost you 1,100 quid to get it fixed. Sunday night.
Chicken and waffle. You do the chicken, I do the. 처음에는 믿을 수 없었지만 둘만 아는 비밀까지 말하자 부인할 수 없었고 Feed your kid. I'll finish here and leave you alone. Billy could never hurt you, Jill, so neither can. 어느새 더치맨의 접선 시간이 가까워졌죠. Hot burden 2-4, sir. I can't. We're locked out, sir. There's not a way. Repeat. 미사일 한 발을 강제로 발사시켜 자신을 알리는 더치맨이었고 Jesus fucking Christ. We didn't terminate that missile, sir. 그 또한 테러리스트들이 무서워 큰 불안에 빠진 상태였죠. He gave me Ellie for my birthday. Go deeper. Emma, come here, please. Leave. Please. 빌의 기억이 가득해진 그는 딸을 보고 그냥 갈 수가 없었고 I'll do the waffles, then I'll go. Who are you? I don't know. Having your man in my head made me feel things. Can you feel what Billy felt? I never. Our wedding day. You remember? First time I handed you Emma. He loves you so much. Where will you go now? Wherever he takes me. Then stay here. 이곳에 머물던 그는 드디어 돈가방의 위치가 생각났고 You work at the university. There's the Cajun library, right? Why does this have something to do with? Yes. We're gonna have money, Jill. Lots of it. I wish I could keep being him. Mom, come upstairs, please. Where is Jericho? The other guy killed me. Good memory. You hurt me. I hurt you worse. Akhmadov, Russian FSB operative. They're bringing in a grab team to pick up the Dutchman. We follow the Russians. They'll lead us to the Dutchman. Take me to the Dutchman. He's in there. We follow, do not engage. There, at the university. We have a visual of Heimdall and Jericho. Move in! No, your guy's not over there. They don't have him. Not over there. They don't have him. I'll go. Get to the airfield. You need to get out of here. Dillion's office. Where is he? In the corner office. See him? 적들을 따돌리고 더치맨을 만나는 데 성공합니다. He's dead, but he's making it good. It's your money. A wormhole. Where is it? You do exactly what I tell you to do. Maybe you'll live to spend all this money. You're a fucking genius. Brilliant. Come on, don't make me wait. Here. Flash drive. Good girl. I'm waiting for you. Elsa, Does it sound like Elsa to you, motherfucker? get the little girl. You come here and deliver me that little one first. so her mommy can watch. Jericho! Do not give him the flash drive! You got this figured out. I think I can freeze what's left of the implant, Jericho. You can... What about Jill? There's too many lives at stake, Jericho! They do it to Mary. 마침내 질리언과 엠마가 있는 곳에 도착한 제리코. Jericho! He's got Emma! Put it down. The flash drive. Emma, run! What are the coordinates down there? A little souvenir for them. Heimdall just fired one of our cruise missiles 60 miles. Do you have any idea what you've done? I worry too much. Yeah, the Dutchman, he fixed it. Heimdall's first shot. It comes back for him. Look at me. You sure about this? He hasn't been responding. You might not remember me, but I know you.
빌의 기억과 감정을 가진 채 새 삶을 살게 되는 제리코의 모습을 마지막으로 영화는 막을 내립니다. 남아프리카를 이동 중인 의문의 차량들. 어느 한 국경 마을에 도착하게 되는데 한순간에 이곳은 아수라장이 되었고 한 차량만이 이곳에서 생존할 수 있었습니다. 그리고 이곳은 미국 플로리다 키스. 트래비스는 과거 사고로 사랑하는 아내와 아들을 잃었죠. 그는 국제용병 기업 레드마운틴의 암살자였고 You know, I feel like a prom date the day after. 가족을 잃은 뒤에는 일을 잠시 쉬고 있었죠. Need you to kill somebody for us. Red don't want nobody else. They want you. Thank you for the drinks. I'm leaving. Wetzler's offering $1 million a day. That is a suspiciously high number, even for him. But then you take your usual cut. You get that offer doubled, and I'm in. There he is. Keith Sarah, he's 26 years old. Scheduled to testify on camera for a UN investigation. And now Interpol, they've hidden him off grid. 레드마운틴의 기밀 정보를 폭로하려는 한 남자가 있었고 Somewhere in Africa. They underestimated one element of his name's Lim Bissett. 국경 마을에서 타겟을 데리고 탈출에 성공한 여자가 바로 린이었습니다. Starting to feel kind of ugly, Jay. Half the U.S. Senate's beholden to bullshit. But they want him taken out. 린은 뛰어난 인터폴 요원이지만 아들이 있었고 When are you coming home, Mum? Tomorrow night, I promise. I ain't your baby. 남아프리카에 도착한 트래비스는 린에게 접근을 시도하죠. Do you know an 11-letter word for traveling saint? I do a lot of traveling for work internationally. 하지만 쉽게 넘어오지 않았는데 그가 핸드폰을 조금 만지자 그녀가 탈 비행기가 취소되어 버리죠. 결국 다시 돌아온 린. Saint Christopher. 11 letters. My son's name. What happened? You missed your flight? Cancelled. 1 p.m. tomorrow. I know a much better restaurant than this. Can I take you out to dinner? What happened to your hand? A work accident. Don't you have someone back home? I lost my wife and son a year ago this week. 그날 밤 린과 함께 시간을 보내는 것에 성공했고 다음날 아침 린의 핸드폰을 해킹해 타겟의 위치를 파악하는 데 성공합니다. 남은 일은 그녀를 처리하는 것. 하지만 홀로 아들을 키우는 그녀를 차마 죽이지 못했고 조용히 이곳을 빠져나오는데요. Hey, salesman! 린은 뒤늦게 그의 정체를 알게 되었고 그녀의 총에 맞고 사망하게 된 트래비스. 그런데 정신을 차려보니 어느 한 실험실이었고 My name is Helen. I'm a doctor. Just stay here with me. 이 상황에 대해 설명을 듣게 되죠. The Interpol agent. She shot you. She killed you. We just brought you back from the abyss, my Fred Mountain. They've been developing this procedure for... 레드마운틴은 비밀리에 어떤 실험을 진행 중이었고 실험에 사용되는 어떤 계계로 인해 죽지 않게 된 트래비스. Do you remember the location? 조직은 타겟의 위치를 알고 있는 그가 필요했고 1220 Long Market Room 102. Good. This is on you. Kill Zara. You'll take care of her as well. Yes, sir. This is it, Travis. You're one hell of a weapon. 임무에서 린을 살렸던 그는 더 이상 조직의 신뢰를 잃었고 Hey, Jim, get me off this thing, huh? You're never gonna leave this box. 오랜 기간 친구였던 짐도 기밀을 알게 된 그를 도와줄 수 없다 말하죠. This is how it ends, buddy. I'm sorry. Jim! It's a very powerful narcotic. Such a waste. 하지만 이대로 당할 트래비스가 아니었고 It's happening to me. You're gonna die. What are you already doing? Drug cocktail, mental faculty. How long do I have? You have less than 24 hours to live. You're not supposed to be here. I'm hallucinating. Side effect of the drugs. 한편 타겟 제라는 인터폴과 접선하는 데 성공했고 One day we got a call for reassignment. Orders were to be in Namibia by next morning. 레드마운틴의 비인륜적인 비밀 실험을 알게 된 그는 이를 고발하고 있었죠. I was surprised when I was told to bring up heavy equipment. They took us out to a remote container yard. Everywhere. Place was
pack on him. 레드 마운틴은 외딴 국경의 사람들을 데려다 인체 실험을 하고 있었고 Noticing that each one had scars on their chests and And how many bodies would you say? say at least 70. Ever get out of my head as long as I live. Get down! All right, move in. Take him out. Roger that. Let's go! 위기의 순간 트래비스가 나타나 린과 제라를 구해주었고 Not ever point a gun at me again. 상황이 급해 그의 도움을 받을 수밖에 없었죠. What do you have on Red Mountain? That's classified. Damn, what the hell do you have on these guys? 트래비스는 이들을 통해 비밀 실험에 대해 알고자 했는데 You're gonna kill us all! You'd be dead already if it wasn't. Would you two just get your fucking shit together? 지금은 이곳을 탈출하는 게 우선이었죠. 마침내 적들을 따돌리는 데 성공하지만 제라는 저격에 맞고 말았죠. 결국 제라는 사망하고 말았지만 그의 증언이 담긴 파일이 남아 있었고 Fucking memory card. Where is it? Get the fuck out of here. 제라를 죽였지만 메모리 카드를 놓친 것을 알게 된 짐. What can I do for you, Mr. Morrow? Green light Hong Kong. Hello? Can I speak to Travis, please? Hello? There he is. My friend, the dead guy. We've got our kid, Travis. You'll bring me the card. Just tell her to bring it in. 린의 아들이 납치당한 사실을 알게 되고 They've taken Christopher in exchange for the deposition. 자식을 잃은 슬픔을 아는 그는 린을 돕기로 결심하죠. They're gonna bring him to their corporate headquarters. I know all their abduction protocols. 또다시 환영을 본 트래비스. Let's go. Now I know the team is bringing in your son. 린의 아들을 구하기 위해 만발의 준비를 하는 트래비스. Alright. I have somebody we need to go see. 군인이었던 시절 동료를 만나러 옵니다. What do you know about Red Mountain? Over the past 2 years, hundreds of refugees have gone They were missing. abducted and murdered by Red Mountain. 레드 마운틴은 앞에서는 마을을 지원하는 척하지만 뒤에서는 사람들을 몰래 납치해 실험을 진행했고 Come. Let's go for a drive. Let's hustle. 아침이 되자 레드 마운틴이 린의 아들을 데리고 접선 장소로 오고 있었죠. Units 2 and 3, dismount. Let me handle this. Now what's your name again? You can call me Z. You see all these people? 마을 사람들은 레드 마운틴의 악행을 모두 알게 되었는데 어느새 트래비스의 몸은 한계에 다다르고 있었습니다. 정신을 차린 트래비스는 크리스토퍼를 구하기 위해 찾았고 There they are! Christopher! Mom, is that you? 다행히 아들을 구하는 데 성공한 린. 이제 그에게 남은 시간은 얼마 없었고 We need to get you to a hospital. It's a little late for that. I still have some work to do. Come on. I hope you know I know every protocol for bringing in a package. Got it? Calm. Just be calm. What's the status of the passenger? Passenger secure. 모든 걸 끝내기 위해 레드 마운틴의 본부로 향하는 트래비스. If you'd like to see tomorrow, okay, you just keep making. This is not a kid. There appears to be a disruption occurring at the north gate. Sir, we have a situation at the front gate. Patch me through to the gate. Right away, sir. It's over, buddy. You hear me? Give us the memory card. We both know that's not true. Move in and capture the driver of that vehicle. Make sure he's dead. What is that? The security gate is down. Open it! It's him. He's still alive. Sir, there's nobody in the vehicle. He's trying to fuck with us.
Secure the room. No one gets in here. Stay frosty, boys. What are you doing? I'm having a drink. You want one? $1 million to the man who kills Conrad. 최후만을 남겨둔 순간 충격적인 말을 듣게 되는 트래비스. He had no problem looking the other way. 사실 그의 아내와 딸은 사고가 아닌 레드마운틴이 벌인 짓이었고 그의 절친 짐 또한 이를 알고 있었습니다. Man with no family has nothing to lose. You knew. He didn't want you to quit. You could have saved them. It was protecting my family. It was mine or yours. Do it. I don't want to kill you. 자신의 친구를 차마 죽일 수가 없었고 We've located the Interpol agent and her son. I got eyes on him. Negative. Stand down. Let him live. 짐 또한 트래비스를 위해 리네아이를 건드리지 않았죠. 그리고 자신들이 이렇게 만든 보스에게 복수하려 합니다. Drop your fucking weapon! 보스와 짐은 함께 이곳에서 최후를 맞이하게 되고 트래비스도 이제 시간이 다해 죽음을 눈앞에 두고 있었죠. Come here. Daddy caught a fish. Adam! Adam! Listen to the sound of my voice. You let me live, remember? 이어 또다시 살아나는 트래비스의 모습을 마지막으로 영화는 막을 내립니다. 늦은 밤에도 운영 중인 중국의 한 원자력 발전소. 그때 사이버 해커가 발전소의 시스템을 해킹했고 결국 발전소가 폭발하며 많은 사람들이 피해를 입었고 중국 정부는 발빠르게 이 사건에 대해 조사하기 시작합니다. 해커로서 엘리트 코스를 밟아온 이 남자의 이름은 첸 다와이. 그리고 미국 교도소인 천재 해커 해서웨이가 수감 중이었고 그가 수감된 이유는 은행에서 거대한 돈을 빼냈기 때문이었습니다. 심지어 교도소에서도 해킹을 해버리는 엄청난 실력자였죠. Search everything. Get off there! Hey! 1, 2, 3, $1 to all your pals' commissary accounts in your cell block. And how you broke into the network and plussed up the balances? 恶意软件接管了他们监测，破坏了冷却系统。同样型号的反应堆被攻击间一模一样。那你怎么看呢？是政治目的？不是。他们究竟想要什么？什么动机？如果我可以看到 FBI 정보가 부족한 중국은 미국과 협력 수사해야겠다 판단했고 What do we know about this guy? Came with to New York, Bronx High School of Science, MIT. He's a rising star in PLA's cyber defense section. Monitor very closely what they do and do not have access. 중국을 견제하지만 수사에 협조하기로 한 미국이었죠. 미국이 보낸 코드에서 심상치 않은 무언가를 발견한 첸. 그는 친동생이자 도움을 받을 수 있는 존재인 첸 리엔을 찾아왔고 Send me some code tonight. The black hat with the Chaiwan reactor. I have to have a network engineer with me I can trust. 100%. 한편 미국도 해커로 인해 골치 아프긴 마찬가지였죠. Up in Soy yesterday was facilitated by the same rat. 미국으로 넘어온 다와이는 미국 팀의 대처를 보게 되는데 The Black Hat then used his backdoor to inject a second And payload closely. We're thinking they were perhaps Written by different authors. Payload's coding, on the other hand, is frenetic, fused. Frenetic, overwritten. 그들의 실력이 기대에 영 미치지 못했습니다. An intern could have written that report.
A man named Hathaway, 15 years in USP Canaan in Waymart, Pennsylvania. Want Hathaway on the team so he can help out the investigation. 4 major banks ran up 46 million in damage. 하지만 큰 범죄를 저지른 그를 미국이 풀어줄지가 미지수였는데 That Daniels called lean and graceful. One of the original authors is me. My roommate, the genius lead author. Nicholas Hathaway. For clues to the hacker's identity, we need its lead architect. 다와이의 설득에 결국 미국도 이를 승낙합니다. U.S. government would like your technical advice on this. Wear an ankle bracelet and be accompanied by a U.S. Marshal. You didn't sign it. Yeah, why would I sign it? Why? U.S. attorney, stick that document up your ass. Don't think you're gonna. Hey. This isn't a negotiation. I just made it one. You want me to pass this? I want you to commute my sentence. Guard it. Interview's over. 자신의 요구대로 협상을 한 채 잠시 출소하게 된 해서웨이. So good to see you, bro. I have as much as it is for Daddy. Plan to reunite with your friend from the moment you landed? That in my mind. You okay? Yeah, I'm fine. Ripped off and newspapers start coloring. Extensively firewalled. Exactly. Keycard scans and surveillance tapes. There was no unauthorized. Authorized to access these terminals. Me. May I? Right, this is the code for our RAF. Section of his code right here is a mess. Are they notes to himself? Dead end ideas? Maybe he's still writing. 해서웨이는 해커가 거래가 조작을 서서히가 아닌 대놓고 한 것이 의문이었고 Flashy. He knows he's gonna bring down heat. Cash. He's busy writing code for what's next. The real hit is still to come. 이어 주가 조작 때 가담한 것으로 의심되는 내부 직원을 찾아냅니다. That's him. In the bottom left. Better shot getting a first look at him ourselves. 곧바로 그를 잡으러 출동하는데 I'm going. This guy's one step away from my get out of jail. 이미 한 발 늦어버렸죠. What happened to you? He has WRT hardware and Onion router. Barrett. This is Jess. Well, we better make following the money pay off. He's dead. Looking for buyers of soy? Switch to sellers. Reyes got an email about a drop to see who shows. You're getting to not enough for one day. I go too. 그렇게 둘이 함께 접선 장소로 이동하게 되는데 리엔의 외모에 반하지 않을 수가 없는 해서웨이였죠. Three trades, 3 different accounts, large volumes. They went to dump. Accounts. Foreign. Same place. 시간이 지나도 접선 장소에는 아무도 나타나지 않았고 Maybe our guys no show. What is it? 사실 이는 함정이었고 둘의 얼굴이 노출되고 말았죠. Let's go. What's happening? 다행히 탈출에 성공합니다. Email on his computer was burned. Who knows where it bounces to off that? Yeah, and our players are foreign. 74 million. We're gonna follow the money. 담는 렌초님 날이야. 미아펜하우서. We're flying to China in the morning. 이들은 주가 조작 당시 가장 큰 이득을 본 3명의 돈을 쫓아가 보기로 했고 함께 다녔던 둘은 어느새 서로에게 큰 호감을 느끼고 있었죠. So this them? Yeah. He just got out of prison 2 months ago, and his mother are both junkies. Fronts? Proxies? So how do they communicate? How do they connect up to our act? They don't. Nothing. 아직까지도 수상한 움직임이나 현금화를 한 흔적은 보이지 않았는데 Yeah, this is all too clean. I mean, there's got to be somebody. But didn't all fall by here by accident either. Yamade. 결국 3명의 접점을 찾아내 그곳으로 향해 봅니다. Is your phone an Android? Can I see it? 이곳에서 무언가를 발견하는데 They don't come to meet him. They come to meet what's in their pockets. Pick it up, read it, delete it. Lean all over him. We let him ride and tail him to the main player. I think we let him ride. Yeah.
Sun rises in 2 hours. When this is over, what will you do? Garage door openers. 다음날 세 사람에 대해 본격적인 감시가 들어갔고 긴장감과 적막이 흐르는 시간 속에서 갑자기 They're moving the money. 세 계좌에서 동시에 돈이 인출되었습니다. Wire transfers to a Macau casino. They're cashing out. Launch SDU. Meet at the heliport. 해서 A와 리안의 관계를 알게 된 다와이는 한마디 하게 되죠. I know the two of you are together. Look at it through my eyes and what do you see? I'm a stop for my sister. Danny's future's not exactly guaranteed. Deserves better, I think, if I was Jeff. But what if this fails? 9 more years in prison. What kind of life is that for her? 해커를 잡지 못하면 9년을 더 복역해야 하는 해서웨이는 생각이 많아졌는데 틈도 없이 현장에 도착해 곧바로 작전이 시작됩니다. 감시 중이던 요원들은 이미 당해 있었고 조사 중에 지하로 연결되는 통로를 발견합니다. 들은 이미 이곳에서 대기 중이었고 지하의 부대들이 순식간에 당하고 말았고 이곳의 상황도 결코 쉽지가 않았습니다. 결국 돈을 빼돌리고 도주에 성공하는 범인들. 하지만 이대로 포기할 수는 없었고 범인들이 또 다른 흔적을 남겨두었던 곳 원자력 발전소로 왔죠. Hey, what'd she say? Move fast. 위험물질이 가득한 곳이라 빠르게 나오는 것이 관건이었고 심지어 쓰러지는 동료까지 나옵니다. 하지만 사랑과 석방을 모두 가질 수 있는 해서웨이는 포기할 수 없었고 불굴의 의지로 데이터를 빼오는 데 성공합니다. In the memory dump by the fragments of the malware. 해서웨이는 과거 FBI의 놀라운 복구 기술을 본 적이 있었고 Flushing files. Retrieved all this data that should have been Black Widow. It's NSA software. A couple of hours of supercomputing. 슈퍼컴퓨터 사용을 요청해 보는데 classified tech with the Chinese. Are you kidding? An unequivocal no. Mom, they got the keys to the kingdom. Let's go. My old correspondence with Donahue is here. Locate this guy. You're okay. You get discovered. You're dead. 리엔을 한 번 보더니 고민 없이 진행시키는 상남자 해서웨이. Well, maybe it's better if the two of you. How you feel about this? Not good. Washington didn't see Chaiwan. 다와이의 차에 몰래 무언가를 설치하고 떠나는 한 남자. 슈퍼컴퓨터 담당자는 해서웨이의 거짓 이메일을 받게 되고 해서웨이는 슈퍼컴퓨터에 접속하는 데 성공합니다. This is our actor's home IP address. He's home to Jakarta. Burglarize the place. Get our hands on his server. 그러나 안보국의 슈퍼컴퓨터를 해킹한 해서웨이에게 미국은 제재를 가했고 이를 해결하기 위해 다와이가 움직여 보는데 我们现在需要的就是证件，掩护证件，以便我们我已经侵入一个绝密的国家，美国人也要把他们弄。 이미 그에게 체포 명령이 떨어져 있는 상황이었죠. 已经知道加卡塔的事情，你根本不需要哈萨维。我们不是找你来讨论的。 Spirit. What the hell did you let go on there, Carol? I got from the goddamn NSA and defense. Bring him in, Carol. Bring him in. Damn it, Hathaway's gone. 다와이에게 정보를 듣고 이미 도망친 해서웨이. They're coming for you. That was fast. You have to run. Reconnect in Jakarta. Look, your boss is gonna add to it. Neither.
What? This doesn't involve. And you're not going down that road. I decide what's for me. 결국 리엔은 작전에서 빠지게 되는데 Leanne! Leanne, fugitive now. They'll issue the warrant within hours. Would I take you where I'm going? 리엔의 마음을 달래주는 해서웨이. Blame your brother. 오빠에게 웃으며 인사하고 떠나려는 그 순간 전에 다와이의 차에 붙인 것은 폭탄이었고 이번 사태로 정부 요원들이 희생되고 말았죠. 겨우 도망에 성공했고 이대로 포기할 수 없었던 해서웨이는 테러범들의 흔적이 있던 도시로 향합니다. 당연히 강한 복수심과 함께 말이죠. Here, right here. Look at this. What's here? Stasic water pumps at Chaiwan reactor. There's 4 other tin mining operations in You know why Chaiwan reactor? It was rehearsing. It was a rehearsal. Chaiwan was a rehearsal. His $74 million from Chicago is to buy options on tin ore. 범인들의 진짜 목적은 펌프를 파괴하고 주석 광산과 마을을 숨을시켜 주석 생산을 줄여 값을 올리려는 것이었습니다. 그리고 이에 맞서 최후의 작전을 준비하는 둘. 매우 과감한 방법으로 데이터를 모았고 Version of his virus running more PLCs, 5 different tin mines, for which he's gonna flood 5 river valleys. $73.6 million in cash. To this address. Okay. I'm here to have a meeting with Mr. John Harry. Help me. My presentation got stained. Not supposed to. 한 발 앞서 은행을 해킹해 범인들의 돈을 모두 빼돌려 버리죠. So, 이어 대놓고 도발 메시지와 연락처까지 보냅니다. 역시나 잠시 후 범인들에게서 연락이 왔고 Why are you here? You tell me. What do you want? Your boss on the line with me. I have $74 million of his money. You make it possible. 결국 이 일의 보스가 나설 차례였습니다. You're not said that you know me, but I don't know you. Well, that makes one of us. I know you because it's your scoreboard in the virtual world. Oh, you want a piece? Percent of the Malaysian tin ore hit. What's it mean without a bankroll? Partner? It's 20%. You call it whatever you want. It's what I want. When I make a deal, face to face, or you can piss off and die, Ghostman. All right, you and Kassar. I'll call you and tell you where. 마지막 작전을 앞두고 최후의 준비를 하는 주인공 일행. All about if I can get close enough, fast enough. Hey, I told you, you and Kassar alone. Team 2 floors below. You and Kassar. Papua Square, walk west. 접선 장소를 한 번 더 옮겨버린 해서웨이였고 그들이 도착한 것을 확인한 해서웨이. 조용히 그 뒤를 밟습니다. Step back, step back. Turn around! 그 순간 시작된 그의 반격. 처음부터 그의 목적은 거래가 아닌 친구의 복수였습니다. Talking points. Well, people die on this planet every day. That's my money. Not about money. Show my friends. I do my own. 순간적인 적들의 공격으로 이곳은 아수라장이 되는데 목을 노리지만 이미 데뷔를 해둔 해서웨이에게 결국 당하고 맙니다.
그렇게 복수를 완료했고 거대한 현금을 가진 채 조용히 사라지는 툴의 모습을 마지막으로 영화는 막을 내리게 됩니다.